Ditshwantsho tse re di bonang tse ke sengwe se se tlwaelesegileng maitseboa mangwe le mangwe mo mafelong a lefatshe leno ka kakaretso. E a re fa bontsi jwa rona re gololwa mo ditirong tsa rona tsa letsatsi, re ya magaeng go ya go digela letsatsi le ba masika, bana le ditsala, re ya go ja dijo tsa maitseboa le ba malapa a rona. Banna le basadi ba bone ba bo ba phutha mešobana, ba laela ba malapa a bone ka jaana ba ya go lala ba sa robala, ba ya go tlhomamisa gore dithoto tsa rona tsa madimadi, malapa a rona ga mmogo le diofisi tse re berekelang mo go tsone di lala di babalesegile, fa rona re tla bo re fekeditswe ke bothitho jwa dikobo tsa mariga. Re bua fa ka badisa dikago, bao gantsi re ba bitsang bomakatane, ka sekgwa re reng di-security guards. A o kile wa tsaya motsotso go akanyetsa gore matshelo a babereki ba a babalesegile go le kae? A o kile wa ipotsa gore tse ba di bonang bosigo rona re robetse ke dife? Beng ba bone ba ba thusa go le kae go bona gore ba dira tiro ya bone ka manontlhotlho le ka dipelo tse di tshweu? Bontsi jwa bao re buileng le bone ba re tiro ya go disa dikago ga se bonno ke boetelo. Go tšhatlhakgang e le go e tlhaloganya sentle botshelo jwa go disa dikago, re na le Rre Ofentse Bashako yo o tsholetsweng ko Molepolole ka ngwaga wa 1979, mme goneng jaana e leng rre wa bana ba le bararo. Rre Bashako o na le dingwaga tse 2 e le modisa dikago. Rre Mokgethisi ke Akile ke wa ngwaga wa 1967 ko Molepolole, mme le ene ke tlhogo ya lelapa la bana ba le bararo. O na le sebaka sa dingwaga di le 10 a bereka e le makatane. Moeng wa rona wa bofelo yo o tla re bolelelang ka dikgwetlho tsa bomme mo kgwebong e ke mme Khuma Yame Makokwe, yo le ene a tswang Molepolole. Ke mme wa bana ba le babedi, mme ebile o na le dithuto tsa bokwaledi, ke gore secretarial qualifications. Ko tshimologong ya dipuisano tsa rona re ile ra batla go tlhaloganya gore fa ba re tiro e tshwana le fa o ntse mosima wa phika ba raya jang. Gona ka gope monate re dirwa ke tsone go sotega yala go thoka ditiro mare ka di-shorty tse dingwe tse di re sotela mo go maswa ka o bona a go ngwa go tsena bo di-14 o ntse o bolwa ke tala o sa duelwe, mme ba nga tiro bone ko re hirilweng teng ba ntse ba sa bolo go duela, ba ntse ba botsa gore ke eng le ka nna la re ga ra duela, mme re sa bolo go duela monga lona nako tsela. Le mo tiro yana le tsone di-supervisor le roma tsone ko go bone ga ba teka phetolo e e botoka. O kgona go ithela le gore go tenya madi a tla tsena madi a tla late, a kgona go ta ka nako, a kgona go ta late. Ya re setse re le lebile la re rua yala ke sotego mongane a gona re ka dirang ke gore ya re bo re lebile gore mo re tla go bona re nne re kgone go ba re thuse bana ba rona re ba tseye dikolo ka ditlhokomela ba. Baeng ba rona fa ba bua ka tiro ya bone e kete ba ka tsholola keledi. Re ile ra kopa go itse gore tota matsapa di a tsaya kae. Mathata a yone ke gore ka re ga go tlhwenpane, ga go tlotlwane go tlhelele le mohiri le mmereki, ka gore o tla itlhela e ka re go tsamaisiwa ka e ka re go ko lapeng yana like o ka bua le modisi wa dikgomo tsa gago wa bogologolo le gone e seng ba malatsing a ba setseng ba itse ditshwanelo tsa bone. Go raniwa sometimes go dirisiwa diteme tse e leng gore nako tse dingwe di unprofessional, while we have to operate professionally go le official mo officing. Gape go na le kgatelelo e ntsi thata. Dilo tse di tshwanang le kgatelelo ke a ka tla bo mogolwane wa gago gongwe o mo kopa go a sepateleng a ba batla go tla go releasa ka nako ya gago ko sepateleng go iwa ka di-appointment date. Ngwana o tla ba lwala o tshwanetse gore o tsamaise ngwana mekento sekane ke dinako tse e leng gore o tshwanetse gore o di netle. O tla bo o tsamaya wa tirong o bo o toa go towa go batlelwa motho le a go nna letsatsi lotlhe o ise o bone thuso e leng gore o tla e netle. Le ga o ka ne o sa le go buile gale ke so se le gore ba itlhokomolosa ga ngwe ba go bolelela gore go a shota o sa itseng gore ga go shota go toa jang. Mme ga o ka tswa bone le bone ba go kobang mo tirong gonana motho wa tsena o ipotsa gore ka seo se ba ka nako eno o batla thuso yo o na le kae. Ntle le dituelo badisa dikago ba imetswa matshelo ke mathata a fe gape. Tiro e kana ke tiro e borai ga re tshwane o kgona go ithela gore ga ngwe o tserwela ba go latlhelela mo sekgweng o tshotsa molamunyana yala le diaka
dilo tse e le gore ga o ke tsa go thusa ka sepa o ka tlhasela ke ra gore ke tiro e sa siamang tota e borrai tota ebile le dituelo tse re di duelwang ga di lekane go ka bong ka bone re duelwa dituelo tse di kane ka gore ke tiro e borai ke go riska kana go bo o tsa wa go hapela ga ba rehela ka jasenyana le molamunyana a ba tswa ko bana ba batamadi ba taka dithobolo ba tlo go bola ka re ba go bofa ba gore e borai yala ga se tiro e tota hela ga e kaela tlhokwela ke tiro ela e borai tota mo e le gore re tshwanetse gore re akanyediwa gore re ka diro re ka tlhabololwa ka tsela e ntseng yang baeng ba rona ba umakile gape gore ga ba fiwe ditlamelo tse di tshwanetseng mme ba re tlhalosetsa gore ditsompelo tse di ka ba thusang mo tirong ya bone ke dife ra di neelwa la mme re neelwa tsele gore ke go ikokega hela tota ebele ga go tshwane go ikokega hela serame tota mo bosigong go sa rame re tlhokana le dilo tse dintsi thata morena re tlhokana le dilo tse dintsi because diaparo ra neelwa mme bo dirifi ga re ne ga le gore o neelwa dirifi o phakisiwa dirifi go ta go kgaola 300 pula mo mading a gago ke ra gore ke bone bothata bone bo re nang le bone bo la le dijase ga re di bone re na le dijaketenyana ya tse e leng gore a ka kwa theoga ka tsong kana o tshwanetse gore re ga o theogetse o supe ka uniform gore o theogetse yaanong ga o apere sengwe se se la godimo ga go le thasetswe ya gore go loa hela ba go bona gore ga o le security ba bona kapari o e apere yaanong ga o apere kapari ya security a kere wa kgona go ba lemosa gore nyamme yo ke mmereki selalomekisa bomme bone ba e kgona jang tiro e masisi e ke potso e re neng ra e lebaganya le mme Makokwe gore a re tlanyatlanyetse ka fa ene a e bonang ka teng go gantsi bona ba re talla hela la ha e le bona batsadi kore motho hela go na le batho ba e leng gore ba nyatsa batho kana ba nyatsa batho ba bomme kana lentswe la mme ga le utlwa ga le ka tsela mang ga kitse ke a ka tabisigo a gantsi gone ga re leng bomme teng ra be go reinforcitswe ka borre ra be re na le borre le wena ga o leng teng wa bo lebela gore o mo seemong sa gore le bone borre ba ka seke ba nne botlhabetsi mo go wena ka tsela epe ka gore so se se tona bomme re akantse thubetso le gona gore ga go setse go tlhaselwa wena o ka iphimela ka tsela e ntseng jang o le mme gone seemo se ka tokafadiwa jang badisa-dikago ba re neng re na nabo ba re tharabololo e ka nna teng fa ba ka akanyediwa le seriti sa bone sa tlotliwa ra itelela mo go lona gore le bona gore le ka dirang karola ka gore ga re na re dirisa dihela tse e le gore ga di ka ke tsa dirisiwa bosigo motho o sotsa molamunyana a molamu tota ka re o thasetse o ka o dirisa molamu ga ko kwa gona mola ba tlo go tsaya hela ba go betsa ka one ba go bofa yaanong go ka bona gore go ka tokagatswa seemo sa di-security yang gore ma-security a kgore go theogela sentale mo sesologong go gagamadiwa hela thata ma-security a le se go jatsega kore batho e ka re ba tseela security thata kwa tlase le diawara tse re di bereka di dintsi mme madi a teng a le manyenyana 6 to 6 12 hours mme kana a go setse go lebise ga nna re tsaya gore tshwanetse gore di double ya re bo utlwala gote a day is 56 pula ao o togetse 12 hours di-weekend le tsone di tshwanetse di double le risk ya ola se e nne mo teng so sa ntlha ke gore tshwanetse gore tiro ya security ga o wa go batla wena o le bahiri ba rona ga ne re ba tsena bo ba lebile gore ba seka ba leba gore ke business ba batla go tsenya madi be ba lebelela seemo sa ga motho a tlileng go nna teng ka gore go na le mahelo a e leng gore o tla itlhela go sena toilet go sena metsi go sena la ha e le mo e leng goreng ga pula ena o ka ikokega ka teng mme yet go batlagala gore ka seo se ba ka be motho a le go ebile ba sa go provide ka tsone ditlamelo tsa pula tota ke dilo tse e leng gore di a diragala badisa-dikago ba re e tswa tiro ya bone e kete e tsewa motlhofo ebile ba sa duelwe ka fa go tshwanetseng tseo ba di bonang masigo ga se se ope wa rona a ka di emelang re nna re tshogile hela gore o ka nna wa thaselwa nako e nngwe le engwe ke gore wa re hela ga o bona tsatsi le setse o tšhaisa phakela ke gone o kgwansešwe ko ke berekelang teng ke berekela ko marina mo e le gore setseno sengwe le sengwe se se tang se lebaganye nna a molwetsi go lebaganye nna o kgona go ithela gore bangwe ba taba ke ditseno tse e le gore di borai mo go maswe a senya dikolo ya reng gore a reng go a re ke emelela nna ke go motshware mme go a go nna borai mo gona wa go ntwantse ba re betsa thata ditseno di a re betsa thata mo ngame mme ga re tswi ka sepela
go bo right thata mo go rona ra tsena le mo diwading mole mo ko balwetsing kwa ra tsamaya mo ko re nna re hema bolwetsio mme ga go tsewa kgato epe re kentwa ga nako nngwe ko re ka re ga re tseo ya ka batho mme re sotse gore kana re nne re kentiwa gore go na le malwetse a fokang gore se ka a rama yaanong re malwetse a botshelo ba rona bo mo diphatseng. Nna nkile ka thaselwa mo gone industrial ele ya Naledi go ne go le bosigo ka 3 o'clock a ke letsa mapodisi a tsilehela ka bo 5 ke setse ke tikitilwe ke magodu a ile ha ke ntse ke patrola ka letanelwa naga hele tona be go tola le we patrola o le nosi ko teng ha ke santse ke le ka go khoneng tse dingwe magodu a ba tsena ha ke dikolo ga building tse ditona tse ka ke di flats ke bona motho kolo wa thena ko khoneng ye kwa ye ha ke taboga ke re me ke go bona motho o nna le ka ha gongwe ba tseng go khorwaneng ke ba bereka mo teng ithala magodu a ntse ana ka warehouse ba rwele ba bonye ke setse ke tsena mo go bone hela ka nna ne ke sa itswa magodu a setsa tseng ka nte ke ha gare ga magodu petsa mo go nna ka tshipisata se sa metswa go tla go hospital selekane ke sala ke gaga ho ke raga ba tswa ba itsamela ba rora tsone dio tseo di computer ba tswa ba tsamaya ka tsone ngile ga re ke duelwe sata se gore ke go ba ditswe ke magodu ka nne ke thoretsa gona sepetseng kileng ka se bona. O le mmogedi kwa lapeng o ka tswa o ipotsa gore rre ke akile o ne a thusiwa ka tsela e ntseng jang morago ga tiragalo e masisi nya go tsisiwa ba ka reng ke malatswa tipanyana a teng ba bone ba tana ba ntse ba mpampetsa hera go iteleng kganya teng itsamela hela go ntse ya go sena sepeseng se go solegetseng moleng. baeng ba rona ba re tlhaloseditse ka botlalo ka bokete jwa tiro e ba lebaganeng mongwe a ka ipotsa gore mme tota e batla motho yo ntseng jang. E batla motho o pelo e thata kore wa bona le boineelo re ka re tata re inetsa ga se field ya rona re tsene dikwela ga re bone ditiro re dirile dikhosa re bapile le dipampiri mo mantlong. Ba re nang le bone fa gompieno go tlile jang gore ba iphitlhela ba le mo tirong e ditiro ga di wa rra ke heletse ke itatlhala gone ya la mo security mo gore ke katela ka gore ga gona la le ditiro di sa thudi bonala yaanong ke gone ya le bere kgona gore motho ka itsenya mo security ya le gore a kgone gore a bereke bosigo ke gone morena go thoka ditiro a bere bona gore itatlhele mo sone security. Tiro e ke tsene ke ne ke bereka ke kile ka tshwara temporary mo government mo National Archives ko Francistown re be re twa go te temporary ga e exceeding more than a year be re tswa re ntshiwa and then ha ke tswa kwa be ke re nya ke ya 6 months hela ke bakanya some of the things ga pala ka gore le gone ka hantle ne ke sa itle ke bona ha e leng gore nka tsenya tlhogote up to now 06 up to now and on top of that ke sale ke berekile security o ka re mohiri wa me hand recognize ka gore wa hirwa gompieno yo hirwang o sale o firilwe yo hirwang a tla ko morago gago o kgona go eta ka madi ga re itse le di-promotion tsa teng gore gate go promotwa yang kana ke promotion kana ke tse dingwe di bereka as a family business ke di-family business di bereka ka semorae go hela yalo mo di-security bontsi ba tsone go bereka ka semorae and tse dingwe di-worse mo e leng gore o kgona go tla go superviswa ke le standard 7 le e leng gore not even ha go i-representa gapela ga client go apala. Se sengwe gape ke gone mo ga gore motho o a hirwa gompieno a bo o tla go lekana le ene ka madi mo sa le ntse o hireng. mme gone fa ba ntse ba farafarilwe ke mathata mo tirong ya bone bahiri bone ba reng fa ba lebisiwa dikgang tse. Nya ke tshelohela le kgogontso ga gona sepe se sengwe mo gongwe go bereka marato mo tirong gore dio dingwe tsa gago di tsamaye sentle kore o bo ratana le foromane ke so se se ntse se le gore se eteleditswe mo di-security. Dingongora mme kana ga di tswe mo babereking fela ba ba duelelang dithuso tsa badisa dikago le ba bangwe ba ba solofelang thuso ya badisa dikago le bone ba na le kgang ba re e setse e le tlwaelo gore bo mme le bo rreba ba fitlhelwe ba thulametse ka dinako tsa ba hiretsweng gore ba ka bo ba lebile. ke batla go bolelela nnete boroko ke so se le gore se maswe thata ga gona motho ka palelang boroko bo kgona go phamola
5 minutes nyana hela mme bo khona gore o leke go bontsha mo go wena boroko ke so se thata ke namane e tona ke namane e tona gore ga ya go bolella ha etla o gona go thela go phamotse nako ya bosigo tota one ke ya go robala ga sona kwa go bereka ya no re dira hela gore. Welcome back to First Issues. There are instances in the company-client relationship where it is the consumer's actions that must be called into question. According to the experts, as we move towards an even greater global market system, trust and reputation will be worth more than talent and ability. Companies that appreciate this fact do their utmost to retain and gain customer loyalty through care before, during, and after a sale has occurred. Some consumers spend a lot of money on products and then compromise the standard of upkeep after sale. Whether this is a lack of appreciation of standards or an attitude that favors short-term gains, even at the risk of long-term pain, is what we are trying to decipher here tonight. This is evident in the client-company relationship in the car industry, where manufacturers of cars spend millions ensuring that customers are satisfied with both their driving experience and the level of care for their machines off the road. Staff is routinely groomed and trained to provide a level of service worthy of a meticulously cultivated and all-important brand name. But some consumers, after purchasing these exquisite pieces of craftsmanship and paying the exorbitant price tag, then decide to forego the tailor-made services provided by their manufacturer and opt for bush mechanics and questionable car parts. There are others who buy genuine parts but then fit them using the use of mobile mechanics, who are often found lingering outside parts stores, unmindful of their qualifications or their level of expertise. We here at First Issues simply had to stop and ask why. And it is a good thing that dealer principal at Mercedes-Benz, Mr. Wayne Jordan, was at hand to help us understand. To a large extent, of course, it is cost related, but there are various pitfalls that come with a cheaper type service. The manufacturers, all the OEMs and so forth, we have a schedule that we are required to manage for the manufacturer in terms of servicing. Many of your other type servicing outlets that are not backed by the manufacturers don't have these service schedules. They also don't have the tooling and the skill to actually be in a position to fix the vehicle up to its standard. And what happens is when that is not adhered to, the vehicle then starts breaking. For instance sake, if you take a service, a normal service is not just an oil and filter change. There are various other checks that get done at the same time. And these are done periodically, all right, to ensure the longevity of the vehicle. Some may argue that a mechanic is a mechanic, whether working out of his backyard or in a state-of-the-art workroom. After all, these guys come from the same classrooms, so they say. Our guest, Mr. Jordan, says this argument is flawed and without merit. Yes, a lot of technicians leave the industry and leave the dealerships that are supported by manufacturers. The problem is training doesn't stop there. Training is progressive. Our staff are trained all the time. So he might be equipped to handle a certain problem, but to the future with the new generation vehicles coming out, if they don't have the training, then they will not be equipped to handle those vehicles. In other words, what will happen at the end of the day is the fault finding time that it takes to find a fault will take a lot longer than what it normally should. As an after-sale custodian, what has his experience been with regards to car owners who opt to go for what at first may appear to be an affordable alternative? One of the most common things that we find is, obviously because of the state-of-the-art dealerships that we have in Botswana, is the vehicle gets taken to another repairer and ultimately does come back to us because the other repairer does not have the equipment, the special diagnostic tooling to actually diagnose a fault online, on board with a computer, and to try and fix it.
it then takes guesswork, and unfortunately the vehicle then comes here with a very, very frustrated customer who's now waited 5 months for his vehicle to be fixed by the other repairer, only to find out that that actual repair takes us in excess of maybe 2 or 3 hours to repair properly. Never ever fit a second-hand part, all right? You don't know what the lifespan of the part is. So although the part might be half the price or a third of the price, you're not going to get the longevity out of the part, and that's the biggest difference between fitting a second-hand part and a new part. Also from a parts supply perspective, if your parts are purchased from a dealership that is supplied by OEMs throughout the world, there are guarantee periods on that part. So should anything occur within the warranty period, those parts can be replaced free of charge. Where if you're fitting a second-hand part, unfortunately, you're taking the longevity of the part into your own hands, unfortunately. So it might last 1 day or it might last 1 month, you don't know. In the final segment of the show, we continue with our series on the ABCs of the stock market with our regular contributor, Tabelo Tseole of the Botswana Stock Exchange. Last week, we learned exactly what stocks are and the fundamental rules of trading in stocks. Now that we understand what stocks are, we take a look at the key steps that you as a consumer must take in preparation for investing in stocks. One of the things that people should do who want to potentially participate in the market is that they should take their time to learn about stock markets. They should learn what shares are, and information is freely available in the Botswana Stock Exchange. You can visit the website for Botswana Stock Exchange. You can read for yourself. You can physically come to the stock exchange and ask about shares. Alternatively, which is the most recommended way, you can choose one of the brokers and then ask about shares. Ask which companies are doing well. Ask your brokers, based on their research, which companies are likely to do well going forward. And also look at your needs. Look at how long you want to invest in the market. Are you going to take your money to put in the market for long term? And because shares are generally long term instruments. And for how long? And what are you basically investing for? Are you investing for so that by the time you retire, you have sufficient funds to access to in your retirement? Or you just want to invest in order to create your own wealth? Those are some of the questions that you need to ask yourself, or ask your brokers, or ask your financial consultant to actually learn about the stock market. And also take a look at the financial sections of the newspaper. Simple, it's normally simple language, it's written in language, or just visit the stock exchange and obtain even the pamphlets, some of which are written even in Setswana. If you would like to revisit this or any other First Issues episode, you can look for us on Facebook, YouTube, and Twitter. From me, Nameto Sibina, the team behind First Issues, and our sponsors, First National Bank, good night and pleasant viewing.